Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. 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 Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Shri Radhe. Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe. Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Shri Radhe. Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Shri Radhe. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jam Vishwad Brahmasa Paripraj Kisari Astot Varsasi Shima His Divine Grace Silavai Sharanad Bhaktivedanta Sarvachar Prabhupada Ki Jai. His on BBT Father Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Vataragurat Shri Shri Gopala Bhatadas Raghurat Santo Swami Prabhu Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Adhura Dham Ki Jai. Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Ki Jai, Yamuna Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sankirtan Yajna Ki Jai, Samaved Bhaktavinda Ki Jai, Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyajate Satarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. So we're reading this morning from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, the creation of the fourth order. Chapter 22, Prithu Maharaj's meeting with the four Kumaras, text 53. Итак, сегодня утром мы читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения», 22 глава «Встреча Махараджа Притху с Кумарами», текст 53. Ivam adhyatma yogena karmani anusamacharan Putram utpadyayam asa Pancharshisi atmasamatam Evam avyatma yogena Karmani anusamacharam Putram utpadayam asa Panchar
Archisi Atma Samatam. Panchachishyanma samatan. Somebody else? Пожалуйста, читайте текст. Vivamathyatma yogena Atma Yogena karmanyana nusamacharam Karmani Anusamacharam pranutpadayamasa Putram Utpadayamasa pancharchishyatma samata Panchachishyanma самата. Samatam. Еще желающие. Word forward meaning. Пословный перевод. Evam evam does Так. tak. Adhyatma Yogena athyatma yogena by the means of Bhakti Yoga. Посредством бхакти-йоги. посредством bhakti yogi Karmani karmani activities. Действия. действия Anu anu always. Всегда. всегда Samacharan samacharам executing. Совершая. решая Putran утран sons. Сыновья. сыновья Utpadayam Падаямаса. Utpadayamasha Падаямаса begotten. Зачатые. Pancha Панча 5. 5. Archisi Арчиши in his wife Своей жене Арчи. Archie. своей жене Арчи Atma Атма own. Своим. своей Sumatam Самата according to his desire. В соответствии с его желанием. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Литературный перевод и комментарии о божественной милости Абхая Чаранравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада Киджая. Being situated in the liberated position of devotional service, Prithu Maharaj not only performed all fruitive activities, but also begot 5 sons by his wife, Archie. Indeed, all his sons were begotten according to his own desire. Будучи освобожденной душой, служа Господу, Притху Махараджа не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи 5 сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Purport. Комментарий. As a house, Prithu Maharaj had 5 sons by his wife Archie, and all these sons were begotten as he desired them. Притху Махараджа был семейным человеком, и его жена Арчи родила ему 5 сыновей, причем все они родились такими, какими он хотел их видеть. They were not born whimsically or by accident. Они родились у него не по воле случая и не по недоразумению. How one can beget children according to one's own desire is practically unknown in the present age, Kali Yuga. В этот век Кали-югу практически никто не знает, как зачинать детей. In this regard, the secret of success depends on the parents' acceptance of the various purificatory methods known as samskaras. Никто не знает, как зачинать детей, чтобы они, родившись, оправдали надежды своих родителей. Секрет в том, что родители должны совершать разные очистительные обряды, так называемые самскары. Yes, this is the responsibility of grihastha, И действительно, ответственность грехастхи заключается именно в этом. of all the 4 orders in religious life. The grihastha, they're the only ones who are permissible to be engaged in sex life. Только грехастхам из всех 4 религиозных укладов жизни позволено жить половой жизнью. The brahmacharya or the student life, the vanaprastha, the one who is in the retired life, and the sannyas
one who is in the renounced order of life, they are not permissible, they are not permitted to associate with women. Не позволено общаться с женщинами, брамачари, то есть ученикам, а также ванапрастхам и саньяси, то есть тем, кто приняли отреченный уклад жизни. That's why it says that the grihastas, they have this license for sense enjoyment. Поэтому говорится, что у грехаст есть разрешение наслаждать свои чувства. Because grihasta life means family life. Жизнь грехастки означает семейная жизнь. And if in the family there is no children, then the life is devoid or like empty. Жизнь пуста, если у семейных людей нет детей. If one performs purificatory process before one begets children, then this is very, very desired by those who are in the Grihastha ashram. Очень желательно, чтобы те, кто находится в ашраме грехастки, прежде чем зачинать детей, провели определенный очистительный обряд. And this purificatory process called samskaras are very much advised in Vedic culture. В ведической культуре эти самскары, очистительные процессы, очень рекомендуются. This is civilized human form of life. Такова цивилизованная человеческая жизнь. Харе Кришна. If one performs activities which is contrary to the Vedic scriptures, then one has to get the resultant reaction, which will be in a miserable condition of life. Человеку, живущему вопреки предписанию Вед, придется получить результаты такой жизни, а именно жалкие условия жизни в будущем. The modern so-called civilization does not know this. Но люди, принадлежащие к современной так называемой цивилизации, не обладают этим знанием. And therefore, they live same as like animals. И поэтому живут они как животные. The animals, they don't follow any rules and regulations. Животные не следуют никаким правилам и предписаниям. But in human form of life, one needs to follow and regulate their life so much so that they will not incur any more reactions in the future. Но будучи человеком, нужно вести свою жизнь так, чтобы не столкнуться в будущем ни с какими последствиями своих действий. Everyone has to follow, everyone in human form of life has to follow these laws of God. Каждый человек должен следовать законам Бога. Especially in the Grihastha ashram, they should also follow a regulated lifestyle. Грехастки должны вести упорядоченный образ жизни. They cannot whimsically live like also cats and dogs. Они не могут жить как кошки и собаки, повинуясь лишь собственным прихотям. So as a householder, Prithu Maharaj lived his life following these regulative principles. Притху Махарадж жил семейной жизнью, он следовал этим принципам. And as a householder, he begat 5 sons. Будучи домохозяином, он зачал 5 детей, сыновей. And he did this according to the religious principles. Он это сделал в соответствии с религиозными принципами. Krishna says in the Bhagavad Gita that I am sex not contrary to religion. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я, половая жизнь, не противоречащая принципам религии». It's like before the husband and wife decided to have a child, then there is a purificatory process that one has to follow. И это означает, что существует определенный очистительный процесс, которому должны следовать муж и жена, прежде чем зачать ребенка. It's unlike the modern day civilization. They live like cats and dogs, and due to wanting to have indulged in sense enjoyment, they don't plan when they have
they're not committed. And they don't make plans if they want to have a child. А не так, как происходит в современной цивилизации, когда люди живут как кошки и собаки, и дети у них возникают незапланированно, просто потому что они хотели жить половой жизнью. In Bhagavad Gita, there is what we call unwanted population. В Бхагавад-гите приводится этот термин «нежеланное потомство». What is that? Unwanted population? Varna Sankara. Yes, Varna Sankara. 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 Varna Sankara. Which means that due to their wanting to enjoy, then by mistake, they say, or by accident, they will get a child, they say. Варна Санкара это означает, мужчина и женщина хотят наслаждать свои чувства, и в результате этого у них совершенно по случайности рождаются дети. They use contraceptives, Они используют контрацептивы, but then the contraceptives doesn't work all the time. но контрацепция иногда подводит. And by mistake, they will say, oh, by accident, then they beget a child. But then they will sometimes they will not want the child to take birth, and they will decide that the mother will have an abortion. И тогда они говорят, контрацепция подвела, ребенок случайно родился, и если ребенка не хотят, то тогда мать может принять решение сделать аборт. They will kill the child in the womb of the mother. То есть убить ребенка, находящегося в ее собственном теле. Or even if they have a child, then they will abandon the child. How many times we've heard in the news a child was found near the garbage area, or they will put the child in an orphanage. А если ребенок родился, то они тоже могут найти способ избавиться от него. И мы знаем множество случаев, когда дети при живых родителях оказываются в детских домах или их находят где-нибудь на мусорной свалке. Yes, they're not so committed, so they don't want to take the responsibility. Это означает, что не так уж решительно эти родители настроены на то, чтобы нести ответственность за своих детей. This is not unknown in the real Vedic culture. В подлинной ведической культуре такие явления неизвестны. But in the present age, Kali Yuga, this is like considered as normal. В современных условиях Кали-юги такие дела считаются нормой. Many countries in the world, they all are agreeing to have this pro-life. It's called pro-life, Pro-life movement. which means that you can have a choice whether you can have child take birth or not. И во многих странах нынешних существует такой подход, что родители принимают в случае беременности решение, оставлять ребенка или нет. Or yes, this pro-abortion means they approve abortion. И также это подразумевает возможность совершения абортов. But in some countries, abortion is illegal. В некоторых странах совершение аборта противозаконно, Because they know the value of human form of life. потому что там людям известно о ценности человеческой формы жизни. So in the Vedic times, the desire to have a child is there, so that they actually, the parents, the husband and wife, they decided to beget a child so that the child will be brought up to be a Krishna conscious person. В ведические времена, если у мужа, жены возникало желание произвести на свет ребенка, то они производили его на свет с целью, чтобы он стал человеком, сознающим Кришну. What Prabhupada says in the purport that the secret of success
Civilization depends on the parents' acceptance of the various purificatory methods known as samskaras. И в комментарии к тексту, который мы читаем, говорится о том, что есть секрет. Секрет в том, что родители должны совершать различные очистительные обряды, так называемые самскары. Yes, the success of human form of life is to have the parents' acceptance of this process of purification. Секрет человеческой жизни успешной заключается в том, чтобы те, кто становятся родителями, принимали и осуществляли эти очистительные обряды. This is real civilized human form of life. И это настоящая цивилизованная человеческая жизнь. The first samskara, the Garbhadana samskara or child begetting samskara, is compulsory, especially for the higher caste, the Brahmanas and Kshatriyas. Первая самскара, Гарбадхана самскара или обряд, предваряющий зачатие, строго обязателен, особенно для представителей высших сословий, браманов и кшатриев. Yeah, this Garbhadana samskar means the parents, the husband and the wife, they prepare their consciousness before begetting a child. Гарбадхана самскара подразумевает, что муж и жена перед зачатием ребенка определенным образом подготавливают свое сознание к этому. Like one of these preparation is that both the husband and wife will chant 50 rounds. Эта подготовка включает в себя в том числе то, что муж и жена предварительно прочитывают 50 кругов Хари Кришна Махамантры. When we chant the Hare Krishna Mahamantra, automatically, if we do it properly, sincerely, attentively, then our consciousness becomes purified. Если мы повторяем Хари Кришна Махамантру внимательно, искренне, как надо, то сознание наше естественным образом очищается. And since there is no difference between the name of the Lord and the Lord Himself, then when one chants the holy name of the Lord, one comes into the spiritual platform. Святое имя Господа не отлично от самого Господа, поэтому тот, кто воспевает святое имя, возводит свое сознание на трансцендентный уровень. The whole purpose of this purificatory process, regardless anyone, whether it's a Brahmana, Kshatriya, even Vaishya or Sudra, to beget a child is to prepare oneself so that the child will be brought up to be an ideal personality. Все эти очистительные обряды, и не только в случае с браманами и кшатриями, в случае с остальными тоже вайшами и шудрами, цель этих очистительных обрядов в том, чтобы родился ребенок, родилась личность с хорошими качествами. But it says here it is compulsory. Здесь говорится, что совершение этой самскары строго обязательно, Especially for the higher class in society, особенно для представителей высших сословий, the Brahmanas and the Kshatriyas, для браманов и кшатриев, because they lead the society. потому что они лидеры общества. As is stated in the Bhagavad Gita, sex life which is not against religious principles is Krishna himself. В Бхагавад-гите сказано, что половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, это сам Кришна. And according to religious principles, when one wants to beget a child, he must perform the Garbhadana samskara before having sex. А согласно религиозным принципам, прежде чем вступить в половые отношения, будущие родители должны совершить Гарбадана самскару. So this is the main difference between animal life and human life. Такова принципиальная разница между животной жизнью и человеческой. In human form of life, one must understand the purpose of this life. Человек должен осознать, в чем состоит цель его жизни. And the animals, they have sex. Human form, they have sex. The animals, they eat. We also eat. They sleep. We also sleep.
they mate, or what? They defend themselves, and we also defend ourselves. И животные, и люди едят, спят, совокупляются и обороняются. But the only difference is that we can tell what is proper, what needs to be done, and what one needs not to do. Единственное различие между нами и животными в том, что мы способны осознать, что надлежит делать и чего делать не следует. Yes. Otherwise, as Prabhupada says, it's a cats and dog civilization. В противном случае, если этого понимания нет, Шрила Прабхупада говорит, цивилизация – это цивилизация кошек и собак. Because of unrestricted sense enjoyment. Из-за того, что чувственное наслаждение, которое присутствует в жизни таких людей, не имеет никаких ограничений. They think that they are enjoying a little bit of pleasure, but the result is that one becomes more and more miserable and one suffers a lot. Такие люди получают малую толику чувственных наслаждений в обмен на колоссальные страдания. You know, just for a few moments of pleasure, the result is that one becomes miserable. Результатом нескольких мгновений наслаждения чувств является то, что человеку затем приходится вести жалкую жизнь. So one has to use one's intelligence, especially when one wants to have this unrestricted sense enjoyment. Поэтому, excuse me, Maharaj, One has to use one's intelligence so that, you know, if one wants to be engaged in unrestricted sense enjoyment, he should use an intelligence not to pursue it. если есть желание наслаждать свои чувства неограниченно, то нужно включить свой разум, нужно применить свой разум, чтобы удержаться от этого. It's considered that the senses are very wild. They want to enjoy the sense objects. Принято считать, что чувства по природе своей дикие и очень сильно стремятся к своим объектам, к объектам чувств. And if the mind is uncontrolled, then the dictations of the senses, the mind follows. И если ум не находится под контролем, то тогда он поддается диктату чувств. The mind started to make plans, some arrangements to have the senses enjoy, fulfill the desires. Ум начинает строить планы о том, как наслаждать чувства, как сделать так, чтобы желания чувств были удовлетворены. But then, if the intelligence is sharpened by the knowledge, torchlight of knowledge coming from the scriptures, coming from the instructions or teachings from gurus and sadhus, then the mind will be curtailed by the intelligence. Но ум обязательно будет обуздан при помощи разума, если этот разум заточен знанием, которое мы получаем из священных писаний и от истинных духовных учителей и от святых. And if the ego understands that he's not the body, spirit, soul, that is meant to serve the Supreme Lord, not to serve the senses or the sense in objects, fulfill one's sense gratification, then he lives happily. Живое существо живет счастливо, если на уровне своего эго имеет это понимание о том, что оно не материальное тело, духовная душа, и его цель не в том, чтобы наслаждать чувства, а в том, чтобы служить Кришне. Therefore, he conquers the most formidable enemy, which is known as lust. Такое живое существо одерживает победу над величайшим врагом, имя которому вожделение. Therefore, lust is the greatest enemy of living being in this world, can be only defeated, overcome, when one's mind and intelligence and ego are properly situated.
Вожделение величайшего врага живого существа в этом мире можно победить только в том случае, если ум живого существа, его разум, его эго правильным образом функционируют. Otherwise, it says that one becomes slave of his senses. В противном случае живое существо становится рабом своих чувств. The mental state of the father and mother before sex will certainly affect the mentality of the child to be begotten. Состояние ума отца и матери перед зачатием, безусловно, отражается на складе ума будущего ребенка. A child who is begotten out of lust may not turn out as the parents desire. Ребенок, зачатый под влиянием вожделения, может родиться не таким, каким его хотели бы видеть родители. As is stated in the Shastras, Yata Yoni Reta Bijam. Yata Yoni indicates the mother and Yata Bijam indicates the father. В шастре говорится «Ядха юнир, ядха биджам». Слова «Ядха юниги» относятся к матери, а «Ядха биджам» к отцу. If the mental state of the parents is prepared before they have sex, the child which they will beget will certainly reflect their mental condition. Если прежде чем вступить в половые отношения, родители приведут свой ум в надлежащее состояние, это состояние непременно передастся будущему ребенку. So here it clearly mentioned the importance of having the consciousness of both the parents has to be clear and pure, so that the result when the child is begotten is also pure. Итак, здесь ясно говорится о том, что перед зачатием у родителей должно быть чистое, ясное сознание, и тогда сознание ребенка, который родится, тоже будет чистое. If the parent's consciousness is impure due to lusty desires, the child will also, they'll be reflected to the child's consciousness. Если из-за похотливых желаний сознание родителей осквернено, то это повлияет и на сознание зачатого ребенка. That's why the Garbhadan Samskar is very important before begetting a child. Поэтому очень важно перед зачатием детей осуществлять, проводить Гарбхадхана самскару. Both the parents pray to the Supreme Lord that they will beget a child to be an ideal Krishna conscious personality. Надо, чтобы родители молились Верховному Господу о том, чтобы у них был ребенок, идеально сознающий Кришну. But higher than this, which is very rare, is that when both parents, the husband and wife, they meditate that to have a child which will help propagate Krishna consciousness. Но что еще важнее и лучше, так это если родители ребенка помолятся и помедитируют на то, чтобы ребенок, который родится, помогал распространять сознание Кришны. Now, how many of the grihastas pray like that? Кто из грехастх возносит такие молитвы? Usually they pray, to have a pure soul, to be their child to become pure. Обычно они молятся о том, чтобы их ребенок был чистой душой. Bhaktivinoda Thakur, his prayer is different. А Бхактивинода Такур возносил другие молитвы. Bhaktivinoda Thakur's prayer is to have a child which will be given power, like a ray of Vishnu, so to help the conditioned souls to get out of this material world. Бхактивинода Такур молился о том, чтобы у него в семье явился ребенок, подобный лучу Вишну, и чтобы он был наделен могуществом освобождать падшие обусловленные души из материального мира. Usually, even when the child is already was born, sometimes they will ask the sadhus, the grihastas, please bless my child to become a pure devotee. Иногда бывает так, что ребенок уже родился, и родители, обращаясь к святым личностям, к
к саду, грехастхам, говорят, пожалуйста, благословите моего ребенка, чтобы он стал сознающим Кришну. How many ask blessings like, oh, please, like, to a sadhu, can you please bless my child to be an empowered preacher? How many ask like that? Но многие из семейных людей обращаются к святым с просьбой благословить их ребенка на то, чтобы он стал могущественным проповедником. Not many. Не так уж и многие. First, to become a pure devotee. That's the Обычно foremost. чаще всего встречается просьба о том, чтобы ребенок стал чистым преданным. Was that the father of Srila Prabhupada, whenever there is a sadhu, will come visit, because he will invite the sadhus all the time, because this is the duty of the grihastas. They will invite sadhus or holy men to their house so that their house will be blessed. And the grihastas, and Srila Prabhupada's father, Mohan De, Gaur Mohan De, he will ask saintly person, the sadhu, can you please bless my child to be a devotee of Srimati Radharani? У грехастх есть обязанность и традиция приглашать к себе в дом саду, угощать их и просить их благословений. И в дом отца Шрилы Прабхупады приходили многие саду, и Гаур Маханде, отец Шрилы Прабхупады, обращался к ним с просьбой, пожалуйста, благословите моего сына на то, чтобы он стал слугой Шримати Радхарани, преданным Шримати Радхарани. So how many of our grihastas asking like that kind of benedictions? Многие ли грехастхи нынче просят такого рода благословения? It is good that some of our grihastas, they will invite sadhus, but sadhus not only sannyasis, one can be a grihasta sadhu also, a brahmachari sadhu. Хорошо, когда семейные люди приглашают к себе домой саду. Но саду это не только саньяси. Бывают саду в ашраме грехастх и в ашраме брамачари тоже. They invite sadhus to purify their ashram. Они приглашают к себе домой в гости этих саду для того, чтобы очистить свой ашрам. Of course, there's a difference between the devotees and the materialists. The materialists, they will invite the sadhus to their residence so that they will enjoy more. Между материалистами и преданными есть различия. Материалисты приглашают себе в гости саду для того, чтобы получить такие благословения от них, которые позволят им в будущем наслаждаться больше. They will invite the sadhus so that their business will become successful or flourish. Они пригласят себя в гости саду и потом попросят благословений на то, чтобы процветал, цвел и процветал их бизнес. They know the significance of the blessings of the sadhus, and therefore they take advantage of this so that their sense enjoyment will increase. Они знают о могуществе благословений, которые могут дать саду, и поэтому просят у них эти благословения для того, чтобы их возможности наслаждать свои чувства только увеличивались. That's why Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, he knew the intentions of the materialists when they come to visit him, that he decided to avoid them. He would chant by the side of the latrine. Когда к Гауру Кишору Дасу Бабаджи Махараджу приходили материалисты с такими же намерениями, Гауру Кишор Дас Бабаджи, зная, чувствуя их намерения, прятался от них. Он убегал в отхожее место и повторял там святые имена. So this is very, very important. The sadhu's blessings is that may you become Krishna conscious. И очень важную роль играет благословение саду. Благословение такое, да обретешь ты сознание Кришны. This is the genuine sadhu's blessings. Это благословение, которое дают истинные саду. But there are some so-called sadhus, like professional sadhus. They're just there to give blessings, fulfill your blessings so that you'll be
so they will also get something in return, so that they can be engaged also in the sense enjoyment. Есть и так называемые саду, или же профессиональные саду, которые дают благословение за деньги, за пожертвования, и сами тоже наслаждаются, живут хорошо за счет этих щедрых пожертвований. There is what you call the professional reciters of the Bhagavatam. К этой же категории относятся так называемые профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам. The listeners will enjoy listening to the katha, but then because of the reciter of the Bhagavatam is not pure, then the result is that instead of purifying the listeners, that only increases also the listeners' desire for sense enjoyment. Профессиональные чтецы Бхагаватам проводят катху, слушатели собираются, слушают, наслаждаются, но поскольку у рассказчика нет чистоты, то результат этой катхи другой, он такой, что материальные желания только лишь увеличиваются у слушателей. So it is very important. Ultimately, it depends on one's thoughts and desire. Krishna will fulfill. И так очень важно, о чем мы думаем и чего мы хотим. И Кришна, в зависимости от того, о чем мы думаем, чего хотим, он это выполнит. If one wants to be cheated, then they will be cheated. Если человек хочет, чтобы его обманули, его обязательно обманут. If one wants a genuine thing, then one has to prepare to pay for it. Если человек хочет чего-то настоящего в жизни, то он должен быть готов к тому, что ему придется за это заплатить достойную цену. Both the husband and wife must perform austerities and sacrifice in order to beget a child which is pure in consciousness. Для того, чтобы зачать чистого сознанием ребенка, муж и жена должны пойти на аскезы. Они должны совершить вот такое жертвоприношение. The state of consciousness, both of the parents will reflect when they beget the child. Состояние сознания обоих родителей влияет на то, какого ребенка они смогут зачать. It is therefore understood by the words Atma Samatan that both Prithu Maharaj and Archie underwent the Garbhadan purificatory process before begetting children. Слова Атма Саматан свидетельствуют о том, что прежде чем зачать очередного ребенка, Притху Махараджа и Арчи совершали очистительный обряд Гарбадана Самскару. And thus, they begot all their sons according to their desires and purified mental states. И поскольку их умы были чисты, то все их сыновья рождались такими, какими они хотели их видеть. Prithu Maharaj did not beget his children out of lust, nor was he attracted to his wife for sense gratificatory purposes. Притху Махараджа зачинал детей не потому, что его обуревало вожделение, и не потому, что его влекло к жене желание насладиться ею. He begot the children as a grihasta for the future administration of his government all over the world. Он зачинал их так, как подобает грехастхе, сознавая, что в будущем ему предстоит передать своим детям бразды правления мира. Yes, this is the whole purport is that both the parents must be pure in order to have a pure child. Еще раз, если родители хотят, чтобы у них был ребенок, сознание которого чисто, они сами должны быть чистыми. And because the entire world does not know this, then the entire world, the population, is in the mode of passion and ignorance. В этом мире об этом никто не знает, поэтому все в этом мире пребывают под влиянием гун, невежества и страсти. There's a little bit of mode of goodness, but it's tainted also with passion and ignorance, and therefore the whole society is in chaos.
Есть немножко гуны благости, но и она осквернена невежеством и страстью, поэтому все общество пребывает в хаосе. That even in our devotee community, even after the child was born, then the parents, they still continue to set an example how to live a pure way of life. В вайшнавских общинах родители рождают ребенка, он появляется, и затем родители подают пример того, как вести чистый образ жизни. They take care of their children nicely, and the children, seeing the parents are good examples, and the child follow in their footsteps. Они заботятся как следует о своих детях, и дети, видя этот надлежащий, достойный подражания пример, следуют по стопам своих родителей. Therefore, whatever is embedded into their consciousness in their early childhood, they carry this throughout their life. И затем через всю свою жизнь они проносят то, что смогли усвоить, все то, что вошло в их сознание в раннем детском возрасте. The parents' examples set a good foundation for the child so that when he grows up, he'll become a very strong personality. He become a good person, not just good in terms of manners and so on, but in terms of being a Krishna conscious person. Очень важную роль играет пример, который подают родители, и благодаря этому человек становится хорошим, хорошим не с точки зрения, хорошим сильной личностью, хорошим человеком, хорошим не только с точки зрения, не столько с точки зрения внешних манер, этикета, сколько с точки зрения качеств характера. If the parents doesn't show any good examples, the child will see and experience a very bad child growing up. Then it affects his consciousness, his mentality, and his life becomes ruined. Если же родители не подают своим детям надлежащего примера, то тогда вырастают люди с дурными качествами, и в конечном счете их жизни, жизнь этих детей приходит в полнейший упадок. If the child sees that the parents are always fighting, or the wife being abused, physically abused by the husband, then it really like the mind gets troubled, and some of them they become diseased when they grow up. Если ребенок наблюдает, как его родители между собой сражаются, или как муж бьет жену, то это оказывает влияние на ум ребенка, и потом, когда ребенок подрастает, он даже может быть умственно не слишком здоров, не особо здоров. Some psychological effect. То есть это оказывает определенное психологическое воздействие на ребенка. And the child becomes disturbed, and he will carry this till the end of his life. Ребенок становится тревожной личностью, и это состояние проносит через всю свою жизнь. Then how can the child attain the human form of life's goal, which is self-realization? It's not possible. Как же такому ребенку осуществить цель человеческой жизни? Как ему заниматься самоосознанием? Невозможно. So it is important for the parents to set good examples in the beginning, in the middle, and till the end of their life. Итак, очень важно, чтобы родители подавали хороший пример собственного поведения в начале жизни, в середине жизни и до конца собственной жизни. It's like there's a saying, you can tell the tree by its fruit. Есть такая поговорка: о дереве судят по плодам. You can tell a person's personality, characters, or the qualities of a person from where he came from by how he behaved himself. В зависимости от того, как человек себя ведет, по его качествам мы можем судить о его происхождении. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, we stop here. Окей. Is there any question there? Yes, we have some questions here. Как
можно понять историю Кунти, которая отказалась от Карны, ведь она была ведической женщиной? How we can understand the story of Queen Kunti when she refused from Karna because she was a Vedic woman? Well, see, it's for the higher purpose. This is arranged also by the Supreme Personality of Godhead, so that in the future, the Dharma will be established. It is not to her liking to do it, but she's a queen. She's in the Satriya, so to protect Dharma also, her position, she did this. Она это сделала для того, чтобы защитить свое положение, целиться, для того, чтобы защитить Дharму. И эта история, эта лила устроена самим Верховным Господом Кришной. Because she's supposed to be a virgin. Virginity has to be intact, but somehow or other she invoked Surya to be present. Предполагалось, что до замужества Кунти должна была сохранить свою девственность, но так или иначе она определенным образом мистическим вызвала этого полубога Сурью. It was like by accident also that she invoked Surya, and Surya is just there, fulfilling her desire. Это fulfilling his desire. Her desire. Her desire. И Сурья явился, и вот он здесь, и он взял и выполнил ее желание. There's no, you cannot retract, because she called upon Surya. То есть она вызвала Сурью, и уже обратно эти события не повернешь. So unexpected, yes, it was an accident. Так что все это было непреднамеренно и по воле случая. Karna is one of the most important characters in the Mahabharata. Карна один из наиболее значимых действующих лиц в Махабхарате, героев Махабхараты. Who asked that question? Дриштадюмна Прабhu from Sochi. Okay. Okay. Next question. Притху Махарадж зачал сыновей, которых хотел. Может показаться, что он был привязан к своему плану, а не к плану Кришны. Итак, so according to this purport, Prithhu Maharaj's son were exactly according to Prithhu Maharaj's expectations. Yes. It looks like Prithhu Maharaj wanted his plan to be fulfilled, not Krishna's plan to be fulfilled. No, his duty as a Satriya is that to have the successor be ideal like him. Притху Махарадж кшатрии, поэтому его обязанностью является то, чтобы у него были наследники, которые по их качествам были бы столь же хороши, как и он сам. So he's doing his duty. Поэтому то, что происходит, это он And выполняет he свою follows the обязанность. process. Он следует предписанному процессу. His desire is to beget a child, but according to regulative principles, having Garbhadan Samskar. Он хочет зачать сыновей, и он это делает в соответствии с предписанным процессом, то есть совершает Гарбадана Самскару. Grihastha life, as we mentioned earlier, is not successful. It is void if you don't have children. Жизнь грехастхи считается неуспешной, если у них нет детей. Grihastha life means family life. Жизнь грехастхи означает семейная жизнь. So if you have a child, according to the process of the coming from the scriptures, there's nothing wrong with that. Поэтому ничего такого нехорошего, плохого, ошибочного нет, если у семейных людей появляются дети в соответствии с авторитетным процессом того, как они должны Because you're появляться. helping the conditioned souls to get out of this material world. Потому что они, грехастхи, таким образом помогают обусловленным душам, которых они зачинают, производят на свет,
выйти за пределы материального мира. The desire of the Lord is to have the conditioned souls get out of this material world, go back to Godhead. And if you follow the same process, what is wrong with that? Whose desire? Whose desire belongs to whom? The parents. Родители хотят, чтобы обусловленные души освобождались, выходили из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Поэтому, если у вас есть такое желание, то ничего такого ошибочного, неправильного в Who этом asked нет. that question? Дриштадюмна Прабhu from Sochi. But he is the coordinator. Yes, So he's not asking, he's asking on behalf of somebody. I don't know, it is not written here. You should better ask who, so that we know. Дриштадюмна Прабhu, вы нас видите сейчас в YouTube, напишите, пожалуйста, эти все вопросы, которые вы пишете, это ваши вопросы? Because we don't want him to keep asking questions, Или have не- others to ask Или не questions только also. ваши. То есть Махарадж хочет, чтобы не только вы задавали вопросы, поэтому если есть возможность, желание, пришлите нам вопросы от других преданных. А мы читаем следующий вопрос. Как правильно понять разрешение современным женщинам принимать учеников? What should be our proper understanding regarding women Diksha Guru's resolution, GBC? Don't talk about it. Об этом мы вообще говорить не будем. Хари Кришна. А можно вопрос решения? Сейчас мы эти вопросы дочитаем. Тут немного Who asked осталось. that question? That's my question. The same devotee. That's right. He cannot keep asking questions, have others to ask questions. So before he asks, he should say, who asked that question? Дорогой Дриштадюмна Прабhu, прежде чем мы будем дальше ваши вопросы читать, тут у вас еще два вопроса. Перед этим вы, пожалуйста, напишите нам, чьи это вопросы. То есть нужно, чтобы... Yeah. He wrote that these questions are from members of his club. But who? Хорошо, а напишите их имена, пожалуйста. Вот Дриштадюмна Прабhu, напишите сейчас в чат их имена. Вот эти последние два вопроса, кто их задает, которые мы сейчас еще не прочитали. Так, хорошо, пока мы ждем этих сообщений от Дриштадюмны Прабhu, давайте вот, может, у кого-то есть вопрос, давайте вот вы. Давайте в микрофон, чтобы хорошо было слышно. Давайте. Вот в Ведах вы говорите, там написано, что сын, который видит, когда ругаются, там дерутся родители, то он вот эти самскары негативные, он меняется, короче, и он несет это до конца жизни. Но если так объективно смотреть, то получается, что это его тоже карма, да? Ведь как-то где-то написано, что дети своих родителей перед рождением сами выбирают. И вот вопрос в том, что, то есть, это же не случайно, это же тоже как бы его карма, что он это, несет вот это последствие. Не так не случайно, что это просто, то, что это и вина и родителей, и как бы и он тоже, как бы по своей карме задействован. Так это понимать? So, as you told, there is a psychological effect on the whole life of a child if he could see how his parents are fighting Right. and how Not just fighting and their good behavior. father is beating mother and so on. Yeah. So Prabhuji is asking, will it be proper understanding to understand also that it is because of his karma child has got such parents? Yeah, because it depends again on the consciousness. We take birth in a certain family because we share the same karma. Да, все правильно. Родители нам достаются по карме, и они нам достаются в соответствии с тем типом сознания, который у нас есть, который мы сформировали в прошлых жизнях. But not all the time. Но не всегда так бывает. Just like the example of Hiranyakashipu, he's the king of demons, but then Prahlad Maharaj is one of the greatest Vaishnavas. Но есть другой пример, это исключение, когда жил-был демон Хираньякашипу, и у него родился величайший из вайшнавов Прахлада Махарадж. So not all the time. То есть не всегда так бывает.
Sometimes Vaishnava take birth in the family of demons, То есть иногда бывает так, что вайшнавы рождаются в демонических семьях. or a demon takes birth in the family of Vaishnava. Или наоборот, демоны рождаются в вайшнавских семьях. We cannot tell. И заранее ничего не предугадаешь. This doesn't happen all the time, though. These exceptions are not going to Yeah, take place all the it time. doesn't take place all the time. No, It's это- very rare. Но это исключительные случаи, они редко бывают. But usually, whatever the parents are, then the fruit is like that. Обычно яблоко от яблони недалеко падает. It's like I mentioned this. You can tell the tree by its fruits, О дереве судят по плодам, говорится. right? Right? Mataji is she says a question there. Ага. Мы вас просим, чтобы вы строили гуру Катху, Павла Кришна Госвами. Хотелось бы о нем услышать от вас. What's that? Mataji is requesting you to arrange a meeting of Gopala Krishna Goswami's disciples and to give some Guru Katha. Maharaj will give. No, you will give, if you agree. We can gather together, disciples of Guru Maharaj, and you can lead, you can tell something about Guru Maharaj. Yeah, but not now because there's this А? lockdown. Наверное, не просто, не сразу прямо сейчас же самоизоляция, все эти вещи. В этой же системе. По интернету? Online. That is not possible. Online. It's Online. not possible. It is not possible online? That only the disciples. How? What how? It will not be possible. Uh-huh. But it is possible to do online, right? To do online, but only inclusive. So you agree or you are not agree? I will agree, but not now. Окей. В общем, Махарадж подумает. А так вот онлайн, но только так, чтобы только были свои там Okay. в эфире. Any other points? Okay, let's look in our chat. So, we have two questions more. The first question is from Nicole, and the second is from Indumati. Okay. Okay? Question from Nicole. Nicole. Что делать, если оба супруга приняли путь сознания Мгм. Кришны? Но у них большая разница в духовном развитии. What to do if both husband and wife took to Krishna consciousness practice, Krishna consciousness path, but they are too much different regarding their levels of spiritual advancement. Was that again? Nicole. What was the The question? question is that husband and wife, both of them, they took Krishna consciousness, but there is a difference between them regarding the level of their spiritual advancement. What to do? It's possible. Все равно все это возможно. We are not all equal in our advancement. Some are more advanced. Typically, the husband should be more advanced than the wife. Мы все на разных уровнях находимся, кто-то в духовном отношении более развит, кто-то менее. Типичная ситуация, наиболее стандартная, это когда муж в духовном отношении более развитый, чем его супруга. I said only few words and you said many words. Это Russian language, Maharaj. The husband should be more advanced. This is typical family because he is the head of the family. Типичная ситуация, это когда муж, будучи главой семейства, в духовном отношении старше своей супруги. Sometimes the wife can be more advanced, А иногда жена может быть в духовном отношении более развитой. but both should not be
not advanced. Но не That means должно, both should not be weak. The husband should be strong, should be the strongest, Мгм. even if the wife is not so strong. Now, both should not be weak. Но не должно быть так, что они оба духовно слабы. Кто-то должен быть сильным. But if the wife is stronger than the husband, that is good. Если жена в духовном отношении сильнее мужа, это хорошо. Why? А почему? Хотите знать? Yes, we want to know, Maharaj. Why? If the wife is stronger than the husband, then the husband also can become strong. Потому что если жена в духовном отношении сильнее мужа, то тогда и муж может окрепнуть. In the spiritual platform, they can understand each other. То есть на духовном уровне они смогут друг друга понять. But in the material platform, there will always be fight if the wife is stronger than the husband. А если отношения только материальные, при этом жена морально сильнее мужа, то тогда между ними только битвы будут происходить. Because if the wife is stronger in the spiritual platform, then sense enjoyment will be controlled. Потому что если в духовном отношении жена сильнее мужа, это означает, что их чувственные наслаждения будут регламентированы. And the husband will understand the wife. И муж к жене отнесется в этом случае с пониманием. Okay, thank you so much. It was interesting. Next question from Dumati. Okay. Часто женщины, принявшие сознание Кришны, жалуются на требования в близости их мужей, не принявших духовный путь. Что можно им посоветовать? It is quite often that women who took Krishna consciousness, they complain on their husbands, not devotees, who are asking them to have sex. What we can advise to such women, to such matages? Well, the husband is not devotee. Yeah, he's not devotee, so that's why And he's asking. the wife is a devotee. He's a devotee, yes, so she's complaining. So They are complaining. that's the problem comes. Да, вот здесь появляется проблема. It's a big problem. Большая проблема. If the husband, that's why before one gets married, both the husband and the wife should be Krishna conscious. Поэтому надо, чтобы муж и жена были сознающими Кришну, прежде чем они вступят в брак. There's a tendency that they will not understand each other if only one is a devotee and the other one is not a devotee. Если в семье муж и жена один преданный, другой не преданный, то обязательно будут взаимные недопонимания. The principles will not be followed properly. И тогда не получится как следует следовать регулирующим принципам. They may fight each other, which will result to divorce. И тогда супруги будут между собой бороться, сражаться и в конечном итоге разведутся. That's why in our movement also still have, compared to the materialists, we have a higher ratio of divorce. Именно поэтому у нас we have higher rate than Rate, materialists. yeah. We have higher. Yeah. Really? Yeah. Percentage. Because of families are different people. Yeah, they don't agree with each other. И по этой причине, потому что у нас в Искон нередко бывает, что семьи состоят муж, жена, один преданный, другой нет, наша статистика по разводам бывает и повыше, чем у материалистов. Because one's sense enjoyment is not being fulfilled, and it ended up always being separated. Потому что если запрос по части чувственных наслаждений не удовлетворен, то обычно эти отношения заканчиваются. So the husband and the wife should understand each other and live a life being Krishna as the center of their life.
Поэтому муж и жена должны друг друга понять и вести жизнь совместную, поместив Кришну в центр своей жизни. Otherwise, the whole family breaks up. Иначе семья рушится. Окей. Okay? Окей. No more questions here. No more questions? Yes, let's see what is here. I don't know if there's any more questions Какие-то somewhere вопросы есть also. какие-нибудь у нас? Есть? Anybody else? Seems to be we have no questions, Maharaj. Hold on. Ага. Let me see, maybe there's some questions here. Сейчас I'll мы get еще back. один чат посмотрим, может там Just to есть be sure. вопросы. Дорогие друзья, пишите вопросы Give в me a чат. minute. Да, Give me, yes, just yes, give me okay. one more minute. Дорогие друзья, пишите вопросы в чат. Just let me Если они у see вас есть. if there's any questions here. А, No, I don't think so. I guess that's it. Oh, just one second. There's a message. Devi. All right, I guess that's it. No more on my side anyway. Окей, Махарадж. Thank you very much. Большое спасибо. Srila Prabhupada King. Right. Jai Gaur Premanandi. Haribol. Hari. Вопрос появился. One more question we have. Stop here now, okay? Окей. Я думал, там в чате есть. What is it? Тут еще продолжается трансляция. Давайте вопрос. Насколько полезно бармачари, вот в данном случае, да, слушать вот эти вот обсуждения по поводу семейной жизни, потому что, ну, в Шримад Бхагаватам есть много там ситуаций подобных, там, беременность, дети, нечего и прочее, да. Ага. То есть насколько полезно бармачари это слушать. Ага. What's that? What is the use or what is the meaning for brahmacharis to hear, to listen such stories about family life, such rules and so on? So that we can learn. Brahmachari is that. Brahmachari life means student life, so we learn, we get educated. Жизнь брахмачари – это жизнь ученика, и вот мы, слушая об этом, обучаемся. Тогда часть вторая, вопрос второй. Если бармачари решил, ну, не иметь дела с этим, тогда в этой ситуации какая польза? What is the use or what is the usage of this hearing of these issues, family life issues? It's in the Bhagavatam. If some particular brahmachari decided to stay as a Naistika brahmachari. So that is good. He doesn't have to face that experience. Но это хорошо, в этом случае ему не придется в своей жизни проходить через эти этапы. You learn from hearing. Это означает, что он через слушание будет это вот обучаться, этому и усваивать. So the more you hear, then the more you learn. Чем больше об этом слушаем, тем больше обучения происходит. If you hear that the fire is gonna burn you, so you don't put your finger in the fire. Например, если у вас есть знание, что если палец сунешь в огонь, то можно обжечься, то тогда вот вы не сунете туда палец в огонь. Right? Правильно? Okay. And it's in the Bhagavatam, so we learn. Это все в Бхагаватам содержится, мы это все читаем, и вот так вот наше обучение происходит. First class from hearing from the right source. У нас происходит сейчас слушание из правильного, из первоклассного источника. It's like the brahmachari goes to the school, Gurukul, and he learned all of this from the guru, but still he can make a decision if he wants to get married or not. Это как, например,
Брамачари идет в гурукулу к духовному учителю и получает полный объем знания во всей полноте. И потом на основе этого принимает собственное решение, как ему дальше жить. Because not everyone remains brahmachari. Потому что не каждый останется брамачари всю жизнь. If he becomes a grihastha, then he is strong. И в этом случае, если человек примет решение стать грехастхой, то у него будет благодаря этому обучению духовная сила. Because he have a strong foundation. Потому что есть прочный фундамент. Okay? Okay? Ну, можно я спросил? Великий Свами Махарадж сказал Великий Свами Махарадж на семинаре о Грехаскашами, он на семинаре Брамачари он тоже говорил о Грехаска Ашаме, давал семинар. Вот, и те спрашивали тоже, такой вопрос задавали, он говорит, я это говорю очень подробно, они должны это все очень хорошо знать, чтобы решить для себя, оно им надо или нет. Bhaktivinoda Purna Maharaj also was giving a seminar on family life, and he told that I'm giving you all this in details, just in order that you could take decision, are you going to deal with this or not. Yeah. Good. 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 Okay? Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Hare. Харе Харе. Спасибо.